గైస్, నేను హంటర్కి మళ్ళీ కొత్త మోడిఫికేషన్తో మీ దగ్గరకు వచ్చా. దిస్ టైమ్ దిస్ ఆర్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్. వైష్ణు నుంచి కిట్ మొత్తం తీసుకున్నా. సో యూ కెన్ సీ జస్ట్ ఈ క్లాంప్స్ మాత్రం సపరేట్గా తీసుకున్నా. అండ్ రెస్ట్ ఆల్ వైరింగ్ కిట్, రీలే అండ్ వాట్ నాట్ లైక్ ఫ్యూస్ అన్నీ మొత్తం వాళ్ళది వైరింగ్ హార్నెస్ కిట్లో ఉంది. అండ్ దెన్ లైట్స్ వాళ్ళే ఇచ్చారు. మొత్తం ఓవరాల్ ఇవన్నీ ఒక కిట్ అనమాట. కిట్లో చూసుకుంటే ఇవి సపరేట్గా ఉన్నది. ఇవి పక్కకు కొట్టేస్తే వీ హ్యావ్ లైట్ కవర్స్, మంచి క్వాలిటీ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ ఆర్ ద లైట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో నేను 3.5 inch తీసుకున్నా ఫాగ్ ల్యాంప్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ రెట్రో ఫాగ్ ల్యాంప్స్, నాట్ రెగ్యులర్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్. ఎల్ఈడి అయితే కాదు, రెట్రోనే తీసుకున్నా ఎందుకంటే దీనికి రెట్రో లుక్సే బాగుంటాయని. అండ్ యా, దీస్ కమ్ విత్ బల్బ్ ప్రీ ఫిటెడ్ అండ్ దెన్ వాళ్ళ ప్రొప్రైటరీ కనెక్టర్తో పాటు వస్తాయి. సో నో, మళ్ళీ మనం ఎక్కడ వైర్స్ కట్ చేసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫిట్టింగ్ బోల్ట్. అండ్ దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడమే. అండ్ ఇది ఒకటి. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ వైరింగ్ హార్నెసెస్. ఇది వైరింగ్ హార్నెస్ వచ్చింది. సో ఇది వాళ్ళ వైరింగ్ హార్నెస్. దీనికి స్విచ్ ఉంది, రిలే ఉంది అండ్ ఫ్యూజ్. యా, ఇది అన్నమాట ఫ్యూజ్. ఫ్యూజ్ కూడా ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఒక బండల్ లాగా ఇచ్చారు. దీన్ని ఈరోజు మనం ఫిట్ చేయాలి మన బైక్లో. లెట్స్ స్టార్ట్. Meanwhile, సో లైట్ అయితే ఒకటి ఇట్లా ఫిట్ చేసాం. ఇట్స్ లైక్ స్టెల్త్, ఆల్మోస్ట్ కనిపించదు చేస్తే తప్ప. అండ్ దెన్ దీని వార్నింగ్ హార్నెస్ ఇక్కడ పెట్టాను సో దట్ వీ కుడ్ కనెక్టెడ్ హియర్, ఆర్ ఐ కెన్ ఆల్సో టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ రూట్ కింద నుంచి ఇట్లా. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇలాగే పెడతా. వైర్ లెంత్ ఒకసారి చూసి హార్నెస్ మొత్తం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి లెంత్ తగ్గట్టు తర్వాత డిసైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. a few minutes later. బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయితే ఇచ్చేసాను. నేను ఇక్కడ సైడ్లో ప్లేస్ చేశాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూజ్ బాక్స్. ఇక్కడ వచ్చింది పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ తీసి బ్యాటరీ కనెక్ట్ ఇచ్చాను. ఇది నెగిటివ్ టర్మినల్ అండ్ ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్. బ్యాటరీ చేసేసాను. అండ్ వైర్స్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి జస్ట్ ఇలా రౌట్ చేసి పెట్టాను. వీ హ్యావ్ కనెక్ట్స్ హియర్, ఇదొకటి. అండ్ జస్ట్ ఇక్కడికి రౌట్ చేసి పెట్టా. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఫ్యూ కనెక్షన్స్. అది చేసి చెప్తా. 2 hours later. సో ఫ్రంట్ కేబుల్ అంతా రౌట్ చేసిన తర్వాత స్విచ్తో పాటు ఈ కేబుల్ ఉంటుంది అన్నమాట. దీన్ని మనం ఇగ్నిషన్ కేబుల్కి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఓన్లీ వెన్ బైక్ ఈజ్ ఆన్, ఇది ఆన్ అయ్యేటట్లు. సో ఇది ఇగ్నిషన్ కాయిల్ని ఎత్తుకాలి. దానికోసం హెడ్లైట్ ఓపెన్ చేసి ఈ అసెంబ్లీకి 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒక స్క్రూ. ఈ 2 తీస్తే ఇది మొత్తం ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇది మన ఇగ్నిషన్ కాయిల్. దీనికి ఇన్లైన్లో దాన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. A few moments later. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్. కనెక్షన్స్ అయితే ఇగ్నిషన్ వైర్ కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ అవర్ స్విచ్. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు బైక్ అయితే ఆన్లో ఉంది. సో బైక్ ఈజ్ ఆన్ అండ్ ఈ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది. దీన్ని ఆన్ చేస్తే మన లైట్ వెలగాలన్నమాట. లైట్ వెలుగుతుంది. అండ్ నౌ ద థింగ్ ఈజ్ బైక్ ఆఫ్ అయితే ఇది కూడా ఆఫ్ అవ్వాలి. సో బైక్ ఆఫ్ చేసా.
light is also off. Bike on చేసా, it is on, this is on. If I click off, this is functioning well. Okay, so things అన్నీ కొంచెం టైడీ అప్ చేసి ఐ విల్ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్. వైరింగ్ హార్నెసెస్ అన్నీ క్లోజ్ చేసి పెట్టేస్తా. One eternity later. Okay, finally this is how it looks, boys. ఏం చేంజెస్ లేవు అసలు. ఇదేం పెద్ద కనబడదు లైట్. దీనికి ఈ కవర్ కూడా ఇచ్చారనమాట. సో చాలా స్టెల్త్గా అసలు కలిసిపోయింది. వైరింగ్ అంతా చేసేసా, జిప్ టై చేసిన. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హిడెన్. అండ్ స్విచ్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసిన. స్విచ్ కూడా బాగానే స్టడీగా ఉంది. అండ్ ఇంకొక లైట్ అట్లనే ఉంది. ఈ లైట్ క్లాంప్ ఫిట్ చేస్తుంటే అమెజాన్లో సగం వరకు డొక్కదే వస్తుంది. ఈ క్లాంప్ ఫిట్ చేస్తుంటే థ్రెడ్స్ లేవన్నమాట దానికి. అసలు థ్రెడ్స్ తగిలేదాడు. సో స్క్రూ ఎక్కదు. ఇది ఒకటి చూడాలి. ఇది ఒకటి ఫిట్ చేసి, ఇది ప్లగ్ అండ్ ప్లే కాబట్టి దీన్ని జస్ట్ మేనేజ్ చేస్తే అయిపోతుంది. దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ఎల్ఈడీస్ కావాలంటే కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం దీని నుంచి. సో దీస్ ఆర్ ద లైట్స్. అండ్ వైరింగ్ హార్నెస్ అంతా మొత్తం అసలు ఏం కనపడకుండా సీల్ చేసేసా. దాన్ని కవర్ వేస్తే అయిపోతుంది. అండ్ దట్స్ ఇట్ బాయ్స్. కనెక్షన్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వైషు ఫర్ అన్ అమేజింగ్ ప్రోడక్ట్. అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, మేడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఎవరన్నా తీసుకోవాలనుకుంటే వైషు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోండి. వైష్ణు ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లోనే ఉంటాయి, అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతాయి. చూసి తీసుకోండి. బట్ ఐ సజెస్ట్ వైష్ణు బికాజ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా కదా. సో ఆల్రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డే. Thanks for watching my videos.